Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, Tasa. Today, Miss, we are going to do pages 48 and 47 in the activity book. Let's start with the activity book, page 47. Now we have exercise 2, the present simple perfect with for and since and the time expressions. الآن حكينا تاسع that for and since are the keywords or part of the keywords of the present perfect simple. Now complete the sentences with for and since. They have lived in Aqaba for 3 years. حكينا تاسع إنه we use for to tell about the duration of time أو المدة الزمنية. We use since to tell about the starting point of the action. وحكينا بما إنه for بنحكي فيها عن المدة الزمنية فغالبا بيكون بعدها في عندي عدد سنين، عدد أيام، عدد أسابيع وإلى آخره. أما لما أكون بحكي عن since اللي هي starting point بيكون في عندي تاريخ محدد، يوم محدد أو حدث معين. طيب let's start with B. She's known her best friend. They were children. الآن في عندي هون لما حكينا هسه إنه أنا بيكون في عندي حدث معين. They were children is the starting point فرح يكون في عندي since. وما تنسي هون التاسع إنه أنا في عندي the apostrophe with S refers to has. فهي اختصار ل has. She has known her best friend. نفس الاشي عندي هون he's worked اللي هي اختصار ل he has worked for this company 2 months. الآن في عندي number of months معناته راح تكون 4 because it is a duration of time. طيب let's go to D. We haven't opened the gift. It arrived last week. We haven't opened the gift. It arrived last week. راح تكون عندي since. برضو تاسع هنا في عندي حدث معين إنه when the gift arrived. فمن لما وصلت الهدية إحنا ما فتحناها بالتالي we are talking about a starting point. E. I've played the piano. I was 7. هون رح تكون عندي since I was 7 years old. And the last one, my dad has worked in Egypt 2 years. في عندي عدد سنوات فإحنا بنحكي عن ال period of time أو اللي هي المدة الزمنية وبالتالي we're going to use for. طيب let's go to number 3. Rewrite the sentences using words in brackets. Number 1, I started to learn Greek 3 months ago. الآن في عندي هون بهاي الجملة استخدمنا فيها تاسع simple past. I started to learn. أنا بدأت بتعلم اللغة اليونانية 3 months ago من 3 أشهر. هاد معناته مس إني أنا بتعلمها وما زلت بتعلمها لمدة 3 أشهر الآن. فأنا بدي أحول الجملة بين simple past ل present perfect باستخدام الأفعال اللي موجودة عندي. فلما كتبناها present perfect صارت عندي هنا مع learn و for صارت I have learned Greek for 3 months. خلينا نشوف number 2. My sister moved to Paris in 2003. هي انتقلت لهاي المدينة بال 2003. Now we want to write the same sentence in the present perfect using the verb be and since. راح تصير عندي my sister بدي أحكي هي انتقلت لباريس معناته إنه هي إلها بباريس من 2003 وما زالت فيها ما إني بدي أستخدم present perfect فرح تصير عندي my sister has been in Paris في عندي since 2003. My sister has been in Paris since 2003. طيب number 3. They bought their television last July. هم اشتروه معناته هم إلهم من جولاي الماضي أو من شهر 7 الماضي وهم عندهم هذا التلفاز أو بيمتلكوه بالتالي رح تصير عندي they have had their television since last July. انتبه هون كانت عندي have وverb 3 من have يعني هون صارت عندي helping verb have والmain verb اللي هو verb 3 of have فصارت have had. They have had their television since last July. Number 4. Huda began her driving lessons 2 weeks ago and we want to use the verb learn with for. راح تصير عندي Huda has learned how to drive أو has learned driving for 2 weeks. Number 5. We joined this class in October. في عندي be and since راح تصير عندي we have been in this class since October. And the last one, my family went to live in Canada 2 years ago. راح تصير عندي my family has been in Canada for 2 years.
Let's move now to the activity book, page 48. Now in number 1, write the time expressions in the correct column either with for or with since. خلينا نبدأ هنا. في عندي أول إشي اللي هي for a long time and since half past 2. حكينا هنا كان في عندي half past 2 اللي هي بتعبر عن وقت على الساعة. دائما لما نستخدم o'clock أو أي تعبير بوقت محدد بالساعة بنستخدم معها since. Let's start here. We have 5 hours. لا تخربطي تاسع بين hours و o'clock. hours بكون بحكي عن المدة الزمنية لمدة 5 ساعات وبالتالي we use it with 4. أما إذا كنت بحكي o'clock مثلا 5 o'clock بتصير since 5 o'clock بتكون نقطة بداية. طيب 15 minutes we will say for 15 minutes and since July اسم شهر فرح ناخده مع since for 3 days and since Monday من يوم الاثنين. فأنا هون في عندي starting point and the same with yesterday. 6 months رح نحطها مع 4. I was a child هون نقطة معينة فرح ناخدها مع since and we have 2005 with since and many years with 4. Number 2, write true answers to the questions using the words in brackets. طبعا هون بعتمد على إجابتك أنت تاسع فبإمكانك أنك تكتبي جواب غير اللي أنا راح أكتبه. How long have you been at this school? I've been at the school for 2 years. ما تنسي تاسع إنه we use how long to ask about the duration of time. نستخدم how long للسؤال عن المدة أو نقطة البداية وبالتالي how long بيكون جوابها باستخدام for أو since. Number 2, how long have you lived in this town? We can say, I've lived in this town for 9 months. You can use other answers. بإمكانك إنه هنا تغيري بدل for 9 months تستخدمي إشي تاني. طبعا المهم إنك تستخدمي for زي ما هو مشترط علينا. Number 3, how long have you studied English? We can say, I have studied English since I was in the kindergarten. You can say, I have studied English since I was مثلا 6 years old وإلى آخره. فبإمكانك تغيري الجواب طالما الجملة عندك صحيحة من ناحية الجرامر ومن ناحية المنطق. Let's move to the last exercise in that class. في عنا هون exercise 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets. Use the present perfect simple or the past simple. Number 1, I have lived in Jordan since I was a child. ما إنه كان في عندي since معناته we have to use the present perfect. Number 2, my family live in Madaba when I was young. ما تنسي تاسع when is one of the keywords of the simple past. بالتالي هون رح تكون عندي my family lived بالsimple past. We will use the second verb أو اللي هو verb 2 of the infinitive verb. Number 3, I use my mobile phone for 2 years. عندي for اللي هي keyword لل present perfect فرح تكون عندي I have used my mobile phone. Number 4, I used my mobile phone 3 times yesterday. في عندي yesterday which is a keyword of the simple past, so we're going to use verb 2 اللي هو راح يكون عندي used. Number 5, from the day he took part in the race كامل a lot of friends وفي عندي the verb make. الآن في عندي هنا تاسع from the day he took part in the race يعني من اليوم اللي اشترك فيه بالسباق وهو بيعمل العديد من الأصدقاء أو بيكون العديد من الصداقات وبالتالي أنا بحكي عن فعل تاسع بدأ بالماضي وما زال مستمر للحاضر هو ما زال بيكون صداقات مشان هيك we will use the present perfect. فأنا عندي هنا from the day أعطتني نفس معنى since the day he took part in the race. التنتين نفس المعنى كانت هاي نقطة البداية اللي هي the day he took part in the race نقطة البداية اللي بدأ فيها كامل يكون العديد من الصداقات. Number 6 كامل make a lot of friends when he took part of the race. هنا في عندي نفس الجملة لكن كان في عندي هنا when he took. هنا صار عندي المعنى انه هو بهذا اليوم هو كون العديد من الصداقات لكن الفعل انتهى بنفس اليوم وبالتالي we will use the simple past وفي عندي طبعا when اللي هي واحدة من الكيوردز للsimple past فرح تصير عندي كامل made a lot of friends when he took part in the race. So تاسع, that was the end of our class for today. Thank you for watching and have a great day.